यहाँ चाहिँ चुङथाङमा घिउ पाउँदैन, अन्त बटर किन्यो, घिउको स्टाइलले खाएर राख्छ। तिनवटा चाहिँ सेम रहेछ। नुडल्स उमाल्दैछु अहिले चाउमिनको लागि। चाउमिनको लागि यो गाजर, प्याज, क्याबेज, क्याप्सिकम, बिन्स। चाउमिनमा चाहिँ मैले यति हालेर बनाउँछु। भेज चाउमिन बनेको मुकबाङको लागि, अन्त त्यो लगाउँदैछु। त्यसको साथमा चाहिँ यहाँनिर अचारको लागि बोइलिङ हुँदैछ। टमाटर र एकैसाथमा खोर्सानी अन्डा हालेर बोइल गरेको मैले। अब चाउमिन बनाउँछु म। धनिया चटनीको लागि धनिया टिप्न आएको होइन। धनिया ज्यादै बाक्लो भएको जस्तो छ। ज्यादै बाक्लो भएको छ धनिया चाहिँ अहिले यहाँनिर। धनिया भयो। कस्तो डरलाग्दो भएछ त लसुन त छोपेछ पुरै। अब चटनीको लागि चाहिँ पुदिना लान्छु। पुदिना पनि यति राम्रो भएको छैन रहेछ। पुदिना, धनिया, प्लस दामी भएछ रोस पनि यहाँनिर। आजको मुकबाङमा चाहिँ चाउमिन रेडी भयो बनाउँदाखेरि। अन्त यहाँनिर छ 2टा अन्डा, टमाटर, यहाँ चाहिँ पुदिनाको चटनी। हिजो हाम्रो भाइले मिठो बनाएको थियो पुदिनाको चटनी। रेडी आज चाउमिन। अघि पनि भनेको तपाईँलाई भेज चाउमिन हो चाहिँ। धनिया झऱ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अन्डा र टमाटर चटनी। फर्स्ट बाइट।
मलाई चाहिँ चाउमिनमा सोया सस हालेको मन पर्दैन, त्यही भएर यस्तै सादा बनाउँछु म चाहिँ। सब्जीहरू चाहिँ पुरा हालेर बनाउँछु फेरि।